Hello students, welcome back to my channel. In this video, you are going to learn about double fertilization. So fertilization is nothing but fusion of male and female gametes. That is called fertilization. Okay students, so the process of fertilization in plants was first discovered by a scientist Strasburger in the year 1884. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ని, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కలవటాన్ని ఫర్టిలైజేషన్ అంటాము. ఓకే, సో ఇన్ యాంజియోస్పర్మ్స్ ద ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ దట్ ఈస్ సీటెడ్ డీప్ ఇన్ ద ఓవరీ. చూడండి, యాంజియోస్పర్మ్స్లో ఫీమేల్ గ్యామెటోఫైట్ అయినటువంటి ఎంబ్రియోసాక్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓవ్యూల్, సో దట్ ఈస్ సీటెడ్ డీపర్ ఇన్ ద ఓవరీ లోపల ఉంది కదా. సో ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ దే ఆర్ ఫాల్ ఆన్ ద స్టిగ్మా. సో దీస్ ఆర్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్. మీరు చూస్తున్నారు కదా, పాలెన్ గ్రెయిన్ జెర్మినేషన్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో దే ఫాల్ ఆన్ ద స్టిగ్మా, దే జర్మినేట్ ఆన్ ద స్టిగ్మా అండ్ దే ప్రొడ్యూస్ పాలెన్ ట్యూబ్స్. సో పాలెన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి స్టిగ్మా మీద జర్మినేట్ అయ్యి పాలెన్ ట్యూబ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. ద పాలెన్ ట్యూబ్స్ దే గ్రో త్రూ ద స్టైల్ అండ్ ఫైనల్లీ దే రీచెస్ ద ఓవ్యూల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ వే దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద embryo sac, they fertilizes the egg. Okay students, here you have to know some important points about germination of the pollen tube. So the transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called pollination. After pollination, the pollen grains, they are situated on the stigma of the carpel. Okay students, the stigma that secretes sugary substances. Pollen grains, they absorbs sugary substances, they swells up. Okay, ఆ స్టిగ్మా అనేది షుగరీ సబ్స్టెన్సెస్ని సెక్రెట్ చేయటం వల్ల ఈ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ ఆ షుగరీ సబ్స్టెన్సెస్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఉబ్బుతాయి. సో యు నో దట్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్స్ కంటైన్ 2 protective layers. Outer one is exine and the inner one is intine. So intine protrudes out through the germ pore. Okay students, so resulting in the formation of pollen tube. The pollen tube germination was first observed by a scientist MEC. Okay students, స్టిగ్మా మీద ఉన్నటువంటి షుగరీ సబ్స్టెన్సెస్ని పాలెన్ గ్రెయిన్ తీసుకోవటం వల్ల ఉబ్బుతుంది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? పాలెన్ గ్రెయిన్ చుట్టూ 2 కవరింగ్ ఎన్వలప్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఎగ్జైన్, అవుటర్ లేయర్ ఈస్ ఎగ్జైన్, దట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. ఇన్నర్ లేయర్ ఈస్ ఇంటైన్, దట్ ఈస్ వెరీ థిన్నర్. సో ఇన్నర్ లేయర్ అయినటువంటి ఇంటైన్ నుంచి ఒక ప్రొట్రూబరెన్స్ బయటకు వస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలెన్ ట్యూబ్. ఓకే స్టూడెంట్స్, త్రూ ద జర్మ్ పోర్ ద్వారా వస్తుంది. జర్మ్ పోర్ ప్లేస్లో ఎగ్జైన్ అనేది ఉండదు అని మనం చదువుకున్నాము ప్రీవియస్ వీడియోలో. సో ఈ పాలెన్ ట్యూబ్ జర్మినేషన్ని, పాలెన్ ట్యూబ్ గ్రోత్ని ఫస్ట్ టైం అబ్జర్వ్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అంటే ఎమిసి అనే సైంటిస్ట్. నార్మల్లీ వన్ పాలెన్ ట్యూబ్ దట్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద పాలెన్ గ్రెయిన్. Exceptions are also there. In the case of Althea and Malva, many pollen tubes, nearly 10 to 14 pollen tubes, they arise from single pollen grain. So that is the exception students. Generally one pollen tube arises from the pollen grain. Normal ga oka pollen tube anedi pollen grain nunchi vastundi. So only one of the pollen tube that carries male gametes. Okay, that pollen tube that carries male gametes, so it discharges male gametes into the embryo sac. Here you can see this one is vegetative nucleus and these two are the male gametes. They are formed due to the mitotic division in generative cell. Okay, generative cell undergoes one mitotic division resulting in the formation of 2 male gametes. Here you can see the 2 male gametes students. Okay, so the content of the pollen grain move into the pollen tube. So whatever the content present in the pollen grain that moves
towards the pollen tube, students. Okay, so now the cytoplasm of the pollen grain that is confined to the apical region of the pollen tube. Okay, students, so ఏదైతే కంటెంట్స్ ఉన్నాయో అంటే సైటోప్లాజం, వెజిటేటివ్ న్యూక్లియస్ అండ్ two male gametes, they are restricted to the apical region of the pollen tube. Okay, students, here callose flags, they are formed in the pollen tube. They restrict the cytoplasm to the apical region of the pollen tube. ఓకే, ఇక్కడ క్యాలోస్ ప్లగ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. క్యాలోస్ ప్లగ్స్ అంటే క్యాలోస్ డిపాజిషన్ అవ్వటం వల్ల ఒక బ్లాక్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. క్యాలోస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ షుగర్ దట్ separates the active cytoplasm near the tip, that restrict the active cytoplasm near the tip. ఈ వెజిటేటివ్ న్యూక్లియస్, టూ మేల్ గెమెట్స్ రెండు కూడా pollen tube tip లో ఉన్నాయి. ఓకే, so now the vegetative cell nucleus and two male gametes, they are present at the tip. Okay, now the pollen tube that grows through the stigmatic tissue. Here you can see, students, the pollen tubes, they grow through the stigmatic tissue. Stigma nunchi stigmatic tissue ద్వారా they enters into the style. Okay, so they passes through the halostylar canal. Okay, this is the halostylar canal. Okay, and finally they reaches the ovule. Okay, students, present in the ovary. Okay, this is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. So finally pollen tube that reaches the ovule. Depending upon the region of entry of pollen tube into the ovule, three types of entry recognized. Okay, so depending upon the entry of pollen tube through which it is entering into the ovule, the entry is divided into three types, that is porogamy, chalazogamy and mesogamy. Here you can see the diagram, students. First is porogamy, chalazogamy, and then the third one is mesogamy. So let's see the first one. If the pollen tube enters into the ovule through the micropyle, here the pollen tube entering into the ovule through the micropyle, that type of entry is called as porogamy. So example, Vottilia. In the case of Vottilia, the pollen tube enters into the ovule through the micropyle only. Okay, students, so if the pollen tube enters into the ovule through the chalaza, here you can see it enters into the ovule through the chalaza, that is called as a chalazogamy. Example, casuarina, students. Okay, so now let's see the third one. If the pollen tube that enters into the ovule through the integument, students. Okay, here it is entering into the ovule through the integuments. Okay, so integuments are nothing but covering envelopes present around the embryo sac. Okay, so that is, they are nothing but integuments. So the pollen tube enters into the ovule through the integuments, that is called mesogamy, students. It is observed in cucurbita, students. Okay, generally the vegetative cell that degenerates later and the pollen tube enters through one of the synergid. Okay, through a special apparatus that is present inside the synergid, that is nothing but filiform apparatus. Here you can see, students, so inside the synergid there is a special apparatus is present, that is called filiform apparatus. Now the male gametes released into the cytoplasm of the synergid. Okay, so filiform apparatus nothing but it is an apparatus that is guiding the pollen tube into the synergid, students. Okay, so the wall of the synergid contain a microvilli like structures. They are guiding the pollen tube into the synergid. Okay, among the two male gametes, one of the male gamete
moves towards the egg and fertilizes the eggs. Here you can see one male gamete that is involved in the fertilization of the egg, resulting in the formation of diploid zygote. So this fusion is called as syngamy. This fusion, nothing but male and female gametes are going to fused. That fusion is nothing but syngamy. This process of syngamy was first reported by a scientist Strasburger in the year 1884. Here only one male nucleus that fertilizes the egg, students. The second cell, first male gamete will fuses with the egg cell present in between the synergids, resulting in the formation of a diploid zygote. This fusion is called as syngamy. So whereas second cell nucleus enters into the central cell, there are already two nuclei present in the cell. That cell is called as central cell. The third male gamete, the second male gamete will enter into the central cell. There it is going to fuse with the central cell. So resulting in the formation of triploid primary endosperm nucleus. Only the nucleus enters into the central cell and also egg cell. Okay, students. So the cytoplasm is discarded outside. The fusion involves, here the fusion involves three nuclei, three haploid nuclei, one male nucleus, two polar nuclei. Hence this fusion is called as triple fusion, students. Triple fusion was first reported by a scientist Navashin. Here already two nuclei are present in the central cell. Again one haploid nuclei, nothing but second male gamete that is coming from the pollen grain, is going to add to this 2n plus 1. That is triploid, you have to remember. Okay, the triple fusion, this is called triple fusion. This was first reported by Navashin. Okay, since the two types of fusions, syngamy and triple fusion, they takes place in the embryo sac. So the phenomenon is termed as double fertilization. That's why we are calling this fertilization in angiosperms is called as double fertilization, students. This double fertilization that is specific and unique to angiosperms. You will see the double fertilization in the case of angiosperms only. You have to remember. The central cell, after triple fusion, it becomes primary endosperm cell. Okay, so from this the endosperm will be formed later. So whereas the zygote that develops into an embryo. Okay, students, so this zygote that develops into embryo. After fertilization, you have to remember, students, after fertilization, entire ovary becomes fruit and ovules become seeds. Okay, students, generative cell mitotic division జరిగి 2 male gametes వచ్చాయి. ఒక మేల్ గెమెట్ అనేది సినర్జిడ్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎగ్ సెల్ని ఫర్టిలైజ్ చేసింది. ఎగ్ ఆపరేటస్లో నుంచి ఎగ్ సెల్ని ఫర్టిలైజ్ చేసింది. దాని జైగోట్ ఫామ్ అయింది. దాని ప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్. ఎందుకంటే హ్యాప్లాయిడ్ ఎగ్ సెల్ హ్యాప్లాయిడ్ మేల్ గెమెట్ ఫ్యూజన్ ద్వారా సింగమీ జరగడం ద్వారా డిప్లాయిడ్ న్యూక్లియస్ వచ్చింది. దాట్ ఈస్ ద జైగోట్. లాటర్ ఇట్ బికమ్స్ ఇంటూ అన్ ఎంబ్రియో. ఓకే స్టూడెంట్స్, సెకండ్ మేల్ గెమెట్లోని న్యూక్లియస్ అనేది సెంటర్లో, ఎంబ్రియోసాక్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ సెల్లోకి వెళ్ళటం ద్వారా అక్కడ 3 న్యూక్లియై ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి. దాన్ని మనం ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ అంటున్నాము. ఇక్కడ 2 kinds ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్స్ మనం చూస్తున్నాము. ఒకటి సింగమీ, రెండోది ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్. అందుకని మన యాంజియోస్పర్మ్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ని డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ అనే అంటున్నాము. సో ఈ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫలితంగా మనకి ఎండోస్పర్మ్ వస్తుంది అండ్ ఎంబ్రియో కూడా వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో జైగోట్ అనేది ఎంబ్రియోగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఫర్టిలైజేషన్ అంతా అయిన తర్వాత ఓవరీ అంతా ఫ్రూట్ కింద మారుతుంది.
ఓవ్యూల్స్ సీడ్స్ కింద మారుతాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్. యూ విల్ ఫైండ్ దిస్ డబుల్ ఫర్టిలైజేషన్ ఓన్లీ ఇన్ angiosperms. This is unique to angiosperms. Okay students, if you like this video, please share this video with your friends and colleagues. So if you're not yet subscribed my channel, do subscribe. Thank you so much.